The Rousseaus and the Dupuis have experienced some rough times. We have lost 3 members of our family. Pierrot, Papi, Guy, and now Sergo. They are no longer with us. Despite our solid knowledge of this transitional passage on earth, well known as there is a time to come, there is a time to go. We will consider that transition as a tragedy. Let me share with you what I have learned during my stay in New York in July 2016. When it was time for me to return to Florida, I have that strong feeling that my days are numbered. Sheen, you are the next one on line to follow me. After that experience, I have concluded otherwise. We should be thankful for some difficult time, which very often could be considered as a blessing. Is it not a blessing? Look at those people here. All friends, parents, they have traveled from London, from New York, from California, from Georgia, from Haiti, all over. Is that a blessing? Where is Gigi? Oh, it's El Toro, La Familia. He loved Serge so much that it was very hard for me to talk to him. I better stop, you know, a lot of people are not there for some reason, but they're on their way. I should stop calling names. If I do forget the name, Wilmer of Alzheimer will be placed on my shoulder. So I'm not going to mention any name. Sergo, it's obvious that we all love you. We also know that your love for every one of us is without limit. However, we are begging you not to initiate any negotiation or contract on our behalf with your new landlord in order to facilitate a transfer to your new territory. Sergo, we're not ready yet. Some of us are still paying the mortgage, credit cards, and car bills. I'm sorry, I'm switching to French now. If for any reason you don't understand me, ask your old school parent. You understand their work in English. Enfin, deux sœurs, Serge et moi sommes par définition classiques cousins. Étant mon aîné de 88 mois, Sergo était considéré comme mon ange gardien. Bénéficiant de son droit d'aînesse, Sergo, in good English term, was my certified babysitter. C'est sous tout aspect que j'ai été très reconnaissant envers lui jusqu'à sa mort. Ma maman n'avait qu'un seul reproche pour Sergo. Il buvait toujours mon biberon d'orange juice. Sergo était très familier. Il savait comment dialoguer avec tout le monde. Et dans ses approches, il n'écartait personne. Que vous soyez jeune, adolescent ou vieux. Il donnait toujours de bons conseils à ses interlocuteurs, même si parfois il allait dans l'autre sens. C'est humain. Un petit fait divers de Sergo.
J'arrive avec lui chez son médecin. Il y avait 8 patients dans la salle. Après 10 minutes, il avait leur adresse, leur nom et leur téléphone number. J'interviens pour lui dire, mais Sergo, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il me dit, ne te fais pas cousin. Mes intentions sont pacifiques. Serge était très pragmatique. À l'entendre parler de football ou soccer, on a l'impression qu'il était l'entraîneur de l'équipe brésilienne ou argentine. Et pourtant, Sergo n'a jamais touché un ballon dans sa vie. Je suis sûr d'une seule chose. Sergo continuera à appliquer sa théorie, sa façon de faire, quel que soit là où il se trouve. Gogo, you will be missed. I'm taking today this golden opportunity to relay to all of you the following message for Sergo. To all parents and friends, please do not smoke. If you do, quit immediately. Ne fumez pas. Si vous fumez, stop immédiatement. Mes amis, pas fumer. Cigarette pas bon. Mon cher Gogo, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, t'accueille dans ta nouvelle demeure. À Pierrot, mon frère, qui, papi, que la présence de Sergo nous apporte de la joie et de l'allégresse. To Serge, children, Tanya, Fafan, Gogo, Grant, I respect you a lot for what you did for your father, my cousin. Salute. And Gogo, you will be missed once again. Merci.